So hi everyone, welcome to one more session of digital electronics and microprocessors. We are in the third session, I think. In my previous sessions I said about the paper digital electronics and microprocessors. So what that paper is dealing, I said it is related to hardware. It's a hardware paper in simple. So in this paper you are going to learn how the internal parts of computers are working, how the internal parts of computer is doing the work, how the computer is internally processing the signals, how the components within the computer are prepared, how the components within the computer are constructed by using base elements. So these are all the factors that we are going to learn in this paper, I said. The first 3 units of this paper discusses the digital electronics, digital fundamentals, and the 4th and 5th unit of this paper are discussing the main component of the computer. What is that? Microprocessor. இந்த பேப்பரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொன்னேன். இது ஒரு ஹார்ட்வேர் பேப்பர். இந்த ஹார்ட்வேர் பேப்பரை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன லேர்ன் பண்ண போகிறீங்க, இங்கே எப்படி கம்ப்யூட்டர் இன்டர்னலாக ஒர்க் பண்ணுது, கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே எப்படி இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கு, எப்படி சிக்னல் ப்ராசஸிங்கை கம்ப்யூட்டர் பண்ணுது, நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி லேர்ன் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஃபஸ்ட்டு 3 யூனிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸை பற்றி டீல் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னேன், ஃபண்டமெண்டல்ஸ். 4th and 5th யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டருடைய மெயின் காம்பனண்ட் என்ன சார், அது மைக்ரோ ப்ராசஸரை பற்றி 4th and 5th யூனிட் சொல்லும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஓகே, ஸோ இன் ஜென்ரல், even in the real world, we are giving any kind of data to computer as an input. Today computers are processing any kind of data. Maximum a computer is processing text, image, audio, video. So whatever it processes, internally it treats all the data as 0 and 1. That means low volt and high volt. That means current, no current. So internally all the computer processings are carried out as zeros and ones. That is digital process, and that process needs a binary concept. That means 0 and 1. So these are all the facts I said about the paper. So in this paper we are going to learn the hardware fundamentals, even the hardware fundamentals from the base, what is needed. Okay, first we are going to learn the number systems, then we are going to learn the basic components of computer hardware parts, computer circuits. So in such a way the paper is fully dealing hardware. அப்போ இந்த பேப்பரில் நம்ம பேசிக்ஸ்லேருந்து நம்ம ஆரம்பித்து நம்ம படிக்க போகிறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடிப்படை ஒரு ஹார்ட்வேருக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த அடிப்படையிலேருந்து நம்ம ஆரம்பித்து எப்படி ஒரு சின்ன காம்பனண்ட் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ஹார்ட்வேர் பார்ட்டில் இருக்கிற ஒரு சின்ன காம்பனண்ட் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகுது, எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது, எப்படி ஒரு சர்க்கியூட்டை டிசைன் பண்ணுறதுங்கிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே படிக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி பாயிண்ட்ஸ் ஐ செட் about this paper. So our main topic is digital electronics and microprocessors. In my last session I introduced, even I gave the full syllabus for you, even I passed the entire syllabus through the WhatsApp group.
So I said about the 5 units. Then we move to the unit 1, and I said about the unit 1. So what the unit 1 is dealing, mainly the unit 1 is discussing the number systems. I said last classல உங்களுக்கு வந்து full syllabus கொடுத்தேன், 5 யூனிட்டை பற்றியும் சொன்னேன், அது குரூப்லையும் பாஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது மெயினாக யூனிட் 1 எடுத்துட்டோம். யூனிட் 1 வந்து எதை டிஸ்கஸ் பண்ணதுன்னு நான் சொன்னேன், பேசிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேருக்கு, டிஜிட்டல் ப்ராசஸுக்கு பேஸாக இருக்கிற நம்பர் சிஸ்டத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்னு சொன்னேன். ஸோ வாட் அபவுட் தி பேஸ் ஃபார் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நம்பர் சிஸ்டம்? Here we are going to learn the various number systems and codes I said as per the syllabus. Syllabus பிரகாரம் நம்பர் சிஸ்டம்ஸ் என்னென்ன இருக்குது, கோட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி லேர்ன் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னேன். ஸோ இதான் சார் சிலபஸ். என்னென்ன லேர்ன் பண்ண போகிறோம்? பைனரி நம்பர் சிஸ்டம், தென் தி நம்பர் கன்வர்ஷன். There are 4 number systems. So decimal, binary, octal, hexadecimal. So here we are also going to learn how to convert one number system into another number system. For example, binary to decimal, decimal to binary, then octal to binary, binary to octal. Then we are going to learn a special concept, what is that? Binary codes. So what a binary code is? Binary codes are used for representing characters. So as a number they are represented as such. Even a number is represented as binary within computer. A character is represented by using binary code. கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த மட்டும் ஒரு நம்பர் அப்படிங்கிறது டைரக்ட் பைனரி நம்பராக ரெப்ரசென்ட் ஆகிடும். கேரக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பைனரி கோடாக ரெப்ரசென்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அட் லாஸ்ட் we are going to learn logic gates and circuits, the primary components used for forming hardware circuits, hardware components. டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் இன்னும் சொல்கிறதா கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டில் மெயின் காம்பனன்ட் சர்க்யூட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அடிப்படையாக இருக்க போகிற லாஜிக் கேட்ஸையும் சர்க்யூட்ஸை பற்றி நம்ம இங்கே படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன். Then we reviewed some concepts that we did on our first session. Introductory கிளாஸில் முதல் கிளாஸில் நம்ம சொன்ன கான்செப்ட்ஸை கொஞ்சம் ரிவ்யூ பண்ணுவோம். We defined what a computer is and we overviewed what are all the applications of computers. So how we define the computer? Computer is a machine doing arithmetic and logical calculation. Okay. Then we overviewed the applications of computers. Computer is used in broader areas. இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் யூஸ் ஆகாத இடமே இல்லைன்னு சொன்னோம். Then we discussed an important concept. What is that? Computing. கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டுக்கான மீனிங்கை சொன்னேன். ஸோ வாட் அ கம்ப்யூட்டிங் இஸ் கால்குலேஷன். வென் இட் வாஸ் ஸ்டார்டட், எப்போலேருந்து இந்த கால்குலேஷன் கம்ப்யூட்டிங் ஆரம்பித்தது? ஃப்ரம் ஸ்டோன் ஏஜஸ். ஸோ வாட் அபவுட் தி கம்ப்யூட்டிங் கால்குலேஷன்? டுடே வி ஆர் யூஸிங் நம்பர் ஆஃப் கால்குலேஷன்ஸ் பை யூஸிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்முலாஸ். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய கால்குலேஷன்ஸ், ரொம்ப கஷ்டமான ஃபார்முலாலாம் யூஸ் பண்ணி கால்குலேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பிகினிங்கில் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிறது எப்போ ஆரம்பிச்சது? ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டிங் என்ன அதை நம்ம சொன்னோம். த கான்செப்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் ஸ்டோன் ஏஜஸ். தமிழில் சொல்கிறாருந்த கற்காலம்னு சொல்லுவோம். ஸோ தேர் த ஹியூமன் யூஸ்ட் த ஃபிங்கர்ஸ், போத் ஹேண்ட் ஃபிங்கர்ஸ் அண்ட் லெக் ஃபிங்கர்ஸ் ஃபார் கவுண்டிங். கையில் இருக்கிற விரலையும் காலில் இருக்கிற விரலையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ கவுண்டிங் இஸ் தி ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டிங். உலகத்தில் நடந்த முதல் கால்குலேஷன் என்ன தான்? கவுண்டிங் தான். சப்போஸ் போத் ஹேண்ட் அண்ட் லெக் ஃபிங்கர்ஸ் ஆர் எக்ஸீடட், 10 எண்ணிட்டான், அடுத்தது கீழே ஒரு லெக் ஃபிங்கர்ஸில் இருக்கிறத ஒரு 10 எண்ணியாச்சு, 20 வந்தாச்சு, மேற்கொண்டு எண்ணணும், என்ன பண்ணுறது? அப்போது அடுத்தவனுடைய லெக் ஃபிங்கர்ஸ் ஹேண்ட் ஃபிங்கர்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இன் சச் a way computing is going on at certain extent. So thereafter human invented symbols for the computing processes. So that symbols are now known as numbers. கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் கால்குலேஷன்ஸுக்கு சில சிம்பிள்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்கோம்? நம்பர்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த விஷயங்களை சொன்னோம். Then we did a important concept. What is that?
discrete. I explained the meaning of discrete because the word discrete is having more importance in the field of computers, especially on hardware side. Computer field la, hardware field la, the discrete அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கு. So what a discrete is, it's a unique quantity. A discrete, the word discrete is represents quantities as unique. It represents each quantity as unique element. இந்த discrete அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு குவான்டிட்டியும், சிம்பிளாக சொல்கிறா இருந்தால் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டையும் யூனிக்காக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற கான்செப்ட் தான் என்னங்க டிஸ்கிரீட். கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரீட்னா என்ன, வித்தின் கம்ப்யூட்டர் த கரண்ட் ப்ராசஸ் voltage process is carried out as a discrete process. Okay, so the computer is using voltages as a discrete process. Discrete அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு மீனிங்கும் இருக்கு. So what that meaning is, discrete in the sense it is fixed for a period of time. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு ஒரு ப்ராசஸ் அப்படியே ஃபிக்ஸடாக இருக்கும். அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டிஸ்கிரீட்னு சொல்லுவோம். அப்போ கம்ப்யூட்டரில் என்ன சார் நடக்குது, வித்தின் கம்ப்யூட்டர் voltage process is represented as discrete. A high voltage is represented as 1 and low is represented as 0. So what it resembles, இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குங்க, it resembles to the binary number system. Okay, இதை நான் சொன்னேன். For example, அதை சொல்லிட்டு ஒன்று சொன்னேன், how the computer represents all the data that we are using on real world. real worldல நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு டேட்டாவை எப்படி கம்ப்யூட்டர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னு சொன்னேன், in terms of 0 and 1. Okay, then I defined the computer process by using signals. So what a signal is, flow of current within a device. flow of current தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், சிக்னல் சொல்கிறோம். even the effect produced by the current passage, ஒரு இடத்துல கரண்ட் பாஸ் இதனால ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த எஃபெக்டை நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க, சிக்னல். ஈவன் எ சிக்னல் இஸ் நத்திங் பட் அ வோல்டேஜ். ஸோ வித்தின் கம்ப்யூட்டர், இப்போ தான் நம்ம சொன்னோம், ஜஸ்ட் ஐ செட் த கம்ப்யூட்டர், வித்தின் கம்ப்யூட்டர் there is a discrete signal. So there is no difference between discrete and digital. A digital is nothing but discrete. So within computer, a signal, a voltage is represented as a fixed quantity for a period. ஒரு வோல்டேஜ் ஒன்று கிரியேட் ஆனது அப்படின்னா கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே அது அப்படியே ஃபிக்ஸடாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2 மில்லி செகண்ட்ஸுக்கு, அப்புறம் அடுத்த 2 மில்லி செகண்ட்ஸுக்கு வோல்டேஜ் மாறும். ஒரு ஹை வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆனது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு 2 செகண்ட்ஸுக்கு அது ஹையாகவே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு 2 செகண்ட்ஸுக்கு வந்து 2 மில்லி செகண்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு 2 மில்லி செகண்ட்ஸுக்கு ஹையாக இருந்த வோல்டேஜ் நெக்ஸ்ட்டு 2 மில்லி செகண்ட்ஸுக்கு என்னவாக மாறும், லோவாக மாறும். ஸோ இந்த மாதிரி யூனிஃபார்மாக ஒரு ஃபிக்ஸடு பீரியட் ஆஃப் டைமில் ஹை லோ இப்படின்னு போகிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டிஸ்கிரீட் ப்ராசஸ்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சார், டிஜிட்டல் சிக்னல். ஸோ அந்த டிஜிட்டல் சிக்னலை தான் நம்ம இப்படி வந்து ஒரு ஸ்கொயர் வேவாக ஃபஸ்ட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதை நான் சொன்னேன், இட்ஸ் அ பல்ஸ் டயக்ராம். ஸோ இப்போ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி இருக்கும். ஓகே சார், ஸோ திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் வித்தின் கம்ப்யூட்டர். ஸோ தி கம்ப்யூட்டர் இஸ் டூயிங் டிஜிட்டல் சிக்னல், தட் மீன்ஸ் டிஸ்கிரீட் சிக்னல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். அடுத்தது இன்னொன்று சொன்னேங்க, யூ டேக் எனி அதர் டிவைஸ் தேன் தி கம்ப்யூட்டர். கம்ப்யூட்டரை விட இன்னொரு டிவைஸ், மற்ற டிவைசஸ் எடுத்துக்கோங்க. யூ டேக் நார்மல் எலக்ட்ரிக்கல் டிவைசஸ் லைக் ஃபேன், லைட். ஸோ வாட் அபவுட் தி ப்ராசஸ்? ordinary electrical devices are using analog signal. So within the devices, electrical devices, within analog signal, there is no discrete process. அதில் வந்து என்ன கிடையாது, discrete process கிடையாது. As a sudden the signal is rising, as a sudden the signal is falling. ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அனலாக் சிக்னல்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணேன். ஸோ வாட் வி ஆர் கன்க்ளூடிங் ஹியர், அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறோம், கம்ப்யூட்டர் யூசஸ் digital signal, discrete signal, which is fixed for a period. Okay, then we reviewed some concepts. அப்போ இதெல்லாம் இந்த பேஸ் கான்செப்ட்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம். We concluded we are in a need to study the number system. So what about the number system? There are 4 types of number systems: decimal with the base 10, binary with the base 2, octal with the base 8, hexadecimal with the base 16.
Then we mentioned the components of computer. A computer is having CPU, central processing unit. Within that there is a main device, arithmetic and logic unit, doing calculations. Then I/O, input and output unit, used for getting input and displaying outputs. Memory, varying from register to RAM, secondary storage, used for storing data. Then we represented the parts of computers. So basically, even typically, a computer is having these types of devices I said. Processor or arithmetic unit, storage or memory unit, input devices and control, output devices and control, and one more important unit, what is that? Control unit. So what the processor is doing, main process. What a storage is storing the data. What an input device is getting input. What an output device is displaying results. Okay, so what is control unit? Control unit controls all the remaining units of a computer by means of controlling signal. Controlling signals pass பண்ணிட்டு கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற எல்லா டிவைஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் யார் சார்? கண்ட்ரோல் யூனிட். இதை நம்ம பார்த்தோம். So with this idea, next we have to move to the first topic. What is that? Number systems and codes. So under the topic, what is it? என்ன சொன்னேன்? Here we are going to study what a number system is and what a binary number system is. How to convert numbers from one system to another. For example, decimal to binary and binary to decimal, like that. Then we are going to do some arithmetic process within all number systems. அப்போ இந்த number systems and codes அப்படிங்கிற இந்த டாப்பிக்கில் number systemனா என்ன, binary number systemனா என்ன, எப்படி ஒரு நம்பர் சிஸ்டத்துலேருந்து இன்னொரு நம்பர் சிஸ்டத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது, எப்படி ஒவ்வொரு நம்பர் சிஸ்டத்துலேயும் arithmetic process பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு சொன்னேன். So what a number system is by definition. Definition wise number system na enna sonna, number system is nothing but a code. It is just a code, a symbol. It represents a measure, a value, a cost or a time. ஒரு அளவீடு வந்து சொல்கிறது தான் என்ன சார்? நம்பர். மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும், அளக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். அது என்னவா இருக்கலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a cost. ஓகே, ஒரு மதிப்பிடக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கலாம். டைம், ஒரு நேரத்தை அளவிடக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், it identifies quantities. Importantly, number is used for identifying quantities. So for that one I said a well-known example to you. You are having roll numbers. So each roll number, that means that number identifies you. அதுதான் நம்ம எப்படி சொல்லியிருக்கோம், identifies quantities. So once again, there are 4 number systems I already told you: decimal, binary, octal and hexadecimal. The real world uses decimal number system. Real world வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுறோம்? decimal number system யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So what a decimal number system is? A number system with base 10. So what is the meaning of base? Base represents the total amount of numbers. Okay, ஒரு நம்பர் சிஸ்டத்தில் எத்தனை டோட்டலாக எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குங்கிற சொல்கிறது தான் என்ன சார்? பேஸ். இப்போ பேஸ் 10 அப்படின்னா இங்கே 10 நம்பர்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வேரிங் ஃப்ரம் 0 to 9. So by using decimal, it is very easy for us to do arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, because from our schooling, from our childhood, we did this process. Okay, நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து ஸ்கூல்லேருந்து எல்லா ப்ராசஸும் நம்ம டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் தான் பண்ணிட்டோம். அதனால் அது ஈஸி. அப்போ இந்த ஐடியாவோட நம்ம புதுசாக என்ன செய்யணும்? பைனரி நம்பரை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். So what are all the bases for binary number? How to learn the binary number? First one is counting the binary. How to start the count? So within binary, the lowest value is 0 and the highest number is 1. Highest number in binary is 1. Suppose 0 is minimum, 1 is maximum. The maximum is reached. 0 எழுதியாச்சு, 1 எழுதியாச்சு. இப்போ நம்ம இதில் டெசிமல் எழுதுவோம் இல்லையா, 0லேருந்து 9 வரைக்கும். 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ரீச் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வோம்? 1 ஆட் பண்ணி திரும்ப 1 0, அதாவது 10ன்னு எழுதுவோம். அதேமாதிரி இங்கே பைனரியில் 0 எழுதியாச்சு, 1 எழுதியாச்சு. அடுத்தது என்ன சார்? நெக்ஸ்ட் நம்பர் எப்படி எழுதுறது? பை கம்பைனிங் 0 and 1. அதான் நான் சொல்லியிருக்கேன். வேல்யூஸ் ஹையர் தென் 1 ஆர் ரெப்ரசன்டட் பை யூஸிங் தி காம்பினேஷன் ஆஃப் 0 and 1. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்,
0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1. So here you should not read like this 0 1 10 11 100 101 அப்படி லைன் பண்ணக்கூடாது, படிக்கக்கூடாது. ஓகேயா? 1 10 11 100 101 படிக்கக்கூடாது. எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? வித்தின் பைனரி we have to read like this 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1. Okay. So how to represent the binary numbers in sequence? வரிசை அப்படி நம்ம பண்ணுறது பாருங்க. 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. So in such a way the binary is represented. So how to write this sequence sir? எப்படி சார் இதை எழுதுறது? First you write the minimum value 0. Then you add with 1. 0 plus 1 1. Then you add with 1 another one with the return 1. அடுத்த நம்பர் எழுதுறதுக்கு என்ன செய்யணும்? 1ங்கிறத ஆட் பண்ணணும். So when you are adding 1 with 1 on binary, the result is 1 0. Binary பொறுத்த மட்டும் 1ஓட 1 ஆட் பண்ணீங்கன்னா வர ரிசல்ட் என்ன சார்? 1 0. ஸோ அதுதான் இங்கே கிடச்சிருக்கு. ஸோ once again you add with 1 with the right most 0. அதான் நான் க்ரீன் கலரில் காமிச்சேன். அப்போ நமக்கு திரும்ப என்ன கிடைக்கும்? 1 1. ஸோ once again you add with 1 on the right most 1. அப்போ என்ன சார் கிடைக்கும்? 1 plus 1 1 0 கிடைக்கும். 0 வர ரிசல்ட் 0. ரிசல்டன் 0வை ரைட் சைடு எழுதிக்கிறீங்க. 1 இருக்கும், அதை கேரியாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு லெஃப்ட் மோஸ்ட் ரெட் 1ஓட ஆட் பண்ணிங்கன்னா திரும்ப 1 0 கிடைக்கும். அந்த 1 0வை எழுதிடுறீங்க. ஓகே. ஸோ you have to add with 1 on right most 1. 1 plus 1 that is equal to 1 0. Write the 0 on the right most, take the 1 as carry and add up with the left most 1. There you are getting 1 0. So the total result is 1 0 0. So in such a way you have to write the binary numbers. Okay. So in such a way the counting is going on. இப்படியே எழுதிட்டு போணுங்க. இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது பாருங்க. It is equivalent to write the decimal number starting from that means 0 to 9. 0 to 9 அப்படிங்கிறத எழுதிடுறோம். 9 வந்தோடனே அதோட என்ன செய்கிறோம்? 1 ஆட் பண்ணுறோம். 10 கிடைக்கிது. அந்த 10 அடுத்தது எழுதுகிறோம். திரும்ப 1 ஆட் பண்ணிட்டு போகிறோம். அதே தான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன். Here I said for maximum 1 plus 1 is equal to 1 0. கவனிங்க. இப்போ 1 1லேருந்து அடுத்த நம்பர் எப்படி கொண்டு வருதுங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன். 1 is added with the rightmost 1. Result is 1 0. Put the 0 on the rightmost. Take the 1 as carry எடுத்துகிட்டு போங்க. கொண்டு போய் எதோட ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க? லெஃப்ட் மோஸ்ட் 1ஓட ஆட் பண்ணிங்கன்னா வர ரிசல்ட்டை எழுதிடுறீங்க. ஸோ இன் such a way the binary number is represented, I said. Okay. So the next thing I said, the equivalent, binary equivalent of decimals that we already know. ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்ச டெசிமல் நம்பருக்கு ஈக்குவலண்டான பைனரி நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறத சொன்னேன். ஓகே. யூ ஹேவ் டு நோட் ஒன் மோர் பாயிண்ட் ஆன் பைனரி. பைனரியில் இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து பார்க்கணும். when a maximum number is reached, for example 1, the next number is written with increasing number of digit. இப்போ 0ன்னு எழுதுகிறோம், 1ன்னு எழுதுகிறோம். 1 மேக்ஸிமம் ரீச் ஆயாச்சு. அடுத்தது என்னென்னு பாருங்கள் 1 0. அப்போ அதில் 2 டிஜிட் வந்துருச்சு. அதேமாதிரி 1 0 1 1 அது வரைக்கும் 2 டிஜிட். 1 1 இஸ் தி மேக்ஸிமம். அடுத்தது பாருங்கள் 3 டிஜிட். அப்போ எப்போ ஒரு மேக்ஸிமம் வருதோ அதுக்கு அடுத்த டிஜிட்டில் நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் பிட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகிட்டு இருக்கும்? ஆட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இதை தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து முடித்த விஷயம். ஃபுல் ரிவிஷன் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன். ஸோ நவ் வித் திஸ் ஐடியா we have to continue. So in this session, first we have to define, once again define what a base or radix is. I said there is another name for base. What is that? Radix. Radix is nothing but base. So what it is? Base or radix is the number of basic symbols used on a number system. It's the definition. You see what a base or radix is? Base or radix is the number of basic systems, that means basic symbols used on a number system. So what is the use of base or radix? Base or radix is used for representing the numbers. நம்பரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது யூஸ் ஆக போகுது? பேஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆக போகுது.
Base or radix is used for converting a number system from one number system to another number system. ஒரு நம்பர் சிஸ்டத்துல இருந்து இன்னொரு நம்பர் சிஸ்டத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்றதுக்கும் அடிப்படையா யூஸ் ஆக போற பேஸ் ரேடிக்ஸ். Okay, so with this idea next we have to define example. For example, decimal is having the base or radix of 10, varying numbers varying from 0 to 9. Binary base or radix with 2, that means numbers with 0 or 1. Octal base or radix with 8, numbers varying from 0 to 7. Hexadecimal base or radix is 16. So within hexadecimal, first we have to write down the numbers from 0 to 9. Then for 10 we have to write A, for 11 we have to write B, for 12 we have to write C, for 13 we have to write D, for 14 A, and for 15 F. So totally there are 16 elements that we have to use right within hexadecimal number system. Okay, so with this idea next we have to write what a positional weight is. We have to define another term. What is that? Positional weight. தமிழ்ல வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, இத இட மதிப்புன்னு சொல்லுவோம். So what a positional weight is? A positional weight gives a value for a number. ஒரு பொசிஷனல் வெயிட் இட மதிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பருக்கு வேல்யூ கொடுக்கறது தான் என்ன சார்? பொசிஷனல் வெயிட், அதாவது இட மதிப்பு. ஒரு நம்பரை நீங்கள் எழுதுறீங்க 2ன்னு எழுதுறீங்கன்னா அது 2 தான். அதுக்கு வேல்யூன்னு ஒன்று வருது. எதனால தான் வருது? இதெல்லாம் அடிப்படை. தீஸ் ஆர் ஆல் தி பேசஸ். ஒரு நம்பருக்கு வேல்யூன்னு வந்து அது எதால தான் வரும்? பொசிஷனல் வெயிட்னால தான் வரும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் த நம்பர் 2, 3, 4, 5. So when you are reading the number without value, without positional weight, we have to read like this. இது வந்து பொசிஷனல் வெயிட் இல்லாமல் நம்ம வந்து ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி சொல்லுவோம்? 2, 3, 4, 5. So once we are using positional weight, you see the positional weight for the number is represented like this. You just write down 2, 3, 4, 5 and you start from the rightmost number, because this one is decimal. So now we take the number system is decimal number system தான் எடுத்துட்டு இருக்கோம். அப்போ decimal number system அப்படின்னா பேஸ் என்ன? அந்த பேஸை தான் நம்ம இங்கே எழுதுறோம். Base is 10 and the positional weight is 0, 10 to the power of 0. So within decimal number system, the positional weights are written in the power of 10. So the rightmost number is represented with the power of 10 to the power of 0. The next one is represented with 10 to the power of 1. Next one is 10 to the power of 2, 10 to the power of 3. So for numbers we have to use right alignment. Right side la indha eduthukano. Okay, so with this now we can define a number with the positional weight. You take this 2, 3, 4, 5. First you write the positional weight. Okay, then you take the rightmost number, multiply that number with the positional weight. That means 5 into 10, 10 to the power of 0. Whenever anything to the power of 0 is 1. So 5 into 1 is 5. Then you take the next one. 10 to the power of 1 is 10. So 4 into 10, 40. 10 to the power of 2 is 100. So 3 into 100, 300. Then you last take the leftmost digit number. 2 into 10 to the power of 3, that means 2 into 1000, 2000. Now you add this. Here we are getting 2345. So the pronunciation 2345 is the positional weight of this number. That is a number with the positional weight. So once you are reading the number without positional weight, you have to read as 2345. Okay, டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் அப்போ பொசிஷனல் நம்பர் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு நம்பரை சொல்கிறோம்னா ஜஸ்ட் அதை ரீட் அவுட் பண்ணிவிடுவோம் 2, 3, 4, 5. பொசிஷனல் வெயிட்டோட சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு அந்த நம்பர் அங்கே இருக்கிற நம்பர்னுடைய ஒவ்வொரு இடமதிப்பு சொல்லி தான் நம்ம சொல்லணும். எப்படி சார்? 2345, 2345. So within decimal, the positional weight is used for representing a number with the value. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டத்தில் மட்டும்தான். ஓகே, வாட் அபவுட் பேஸ்
base and positional weight within binary number. Within binary number representation, the base is 2, and with the help of base 2, the positional weight is represented in terms of power of 2. அங்கே எப்படி வந்து base 10 இருந்து positional weight to the power of 10 நம்ம சொன்னோமோ, அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா power of 2 நம்ம represent பண்ணுவோம். For example, you take the number 100. So you take the rightmost bit. There is a beauty within binary that is not exist in other number systems. Binary number system பொறுத்த மட்டும் இன்னொரு பியூட்டியும் இருக்குது. மற்ற நம்பர் சிஸ்டத்தில் நம்பர்ஸ்ன்னு மட்டும்தான் சொல்லுவோம். ஆனால் பைனரியை பொறுத்த மட்டும் பைனரி நம்பர்னு சொல்லுவோம், பிட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே ரைட் மோஸ்ட் பிட் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு மொதல் பொசிஷனல் வெயிட் என்ன சார் 2 to the power of 0 கொடுங்க. அடுத்தது 2 to the power of 1 கொடுங்க. அடுத்தது 2 to the power of 2 கொடுங்க. So in such a way you have to give positional weight within binary. In general, the positional weight is represented like this. You take this from right to left, 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, 2 to the power of 3, up to 2 to the power of, you see, n minus 1. You see the leftmost digit. Leftmost digit on your screen, the left side hand is the digit nearer to your left side hand is the leftmost digit. The digit that is nearer to your right hand digit is the rightmost digit. அப்போ ஸ்க்ரீனிங் பொசிஷனில் உங்களோட இடது கைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது லெஃப்ட்மோஸ்ட் டிஜிட்னு சொல்லுவோம், வலது கை பக்கத்தில் இருக்கிறது ரைட்மோஸ்ட் டிஜிட்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த லெஃப்ட்மோஸ்ட் டிஜிட்டை பாருங்கள் 2 to the power of n minus 1. அப்போ என்னங்கிறது என்ன சார்? total number of digits, that means bits on the given number. So இங்கே the leftmost digitையும் rightmost digitையும் இன்னொரு நேமால நம்ம சொல்லுவோம். The leftmost digit is called as MSB, that means most significant bit. The rightmost one is called as LSB, that means least significant bit. As usual, n is the total number of digits. For example, you take the number set, the set number 100. So under that there are 3 digits. So you see the MSB, that means leftmost bit, 2 to the power of n minus 1. You apply n equal to 3, there you are getting 2 to the power of 2. Okay. So in such a way we have to represent binary number. So with these ideas, next we have to do an important process, that means binary to decimal conversion. So this might be asked in 5 or 10 mark question when you are facing direct exams. இது நேரடியாக ரிட்டன் எக்ஸாம் எழுதினீங்கன்னா 5 மார்க்லையோ இல்லை 10 மார்க்லையோ கேட்கப்படலாம். இல்லை ஒரு சின்ன நம்பரை கொடுத்து 2 மார்க்கில் கேட்கலாம். பைனரி டு டெசிமல் கன்வர்ஷன். Given a binary number 1001, convert the binary into equivalent decimal. இல்லைனா ஆப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டினாக கேட்குறாங்க, ஆன்லைன் எக்ஸாமாக இருந்தால் இந்த நம்பரை கொடுத்து இதுக்கு ஈக்குவலண்டான டெசிமல் நம்பரை கொடுத்துட்டு சூஸ் பண்ண சொல்லலாம். ஸோ how to start this conversion? The first step, you just write down the number and write down the positional weight 2 to the power of 0, starting from rightmost side, 2 to the power of 0, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, and 2 to the power of 3. Then you take the LSB, the rightmost digit, the number on that LSB, and you multiply with that corresponding positional weight. That means 2 to the power of 0. We know well anything to the power of 0 is 1, so the result is 1. You take the next number, 0 into 2 to the power of 1. 2 to the power of 1 is 2, but anything multiplied with 0 is 0. So like that, you take the next one, 0 into 2 to the power of 2, 2 to the power of 2 is 4, 4 into 0 is 0. Finally you take the MSB. So you are seeing 1 into 2 to the power of 3. 2 to the power of 3 is 2 into 2 into 2. That is, the result is 8. So now you add the result values. Here you are getting 9. So what is this? The decimal equivalent of the given binary is 9. Binary to decimal conversionங்கிற ப்ராசஸில் முதல்ல LSB எடுத்துக்கிறீங்க. முதல்ல வந்து என்ன செய்கிறீங்கன்னா நம்பரை எழுதுறீங்க. அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் இருந்து பொசிஷனல் வெயிட் எழுதிக்கிறீங்க 2 to the power of somethingனு.
எம்எஸ்பி வரைக்கும் எழுதிக்கிறீங்க, n-1 வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் எல்எஸ்பி எடுத்துகிட்டு அதோட பொசிஷனல் வெயிட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு வரீங்க ரைட் சைட்லேருந்து. இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு கடைசியாக கிடைக்கிற ரிசல்ட் எல்லாத்தையும் தான் செஞ்சுக்கிறீங்க, ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க. வர ரிசல்ட்டு தான் கொடுத்துருக்கிற பைனரிக்கு ஈக்குவலண்டான டெசிமல் நம்பர். We take another example. For example, 0011. As usual, you write down the positional weight. Take the LSB. 1 into 2 to the power of 0 is 1. 1 into 2 to the power of 1 is 2. 0 into 2 to the power of 2 is 0. Finally, you take the MSB. 0 into 2 to the power of 3 is 0. So the result is 3. So the decimal equivalent of the given binary is 3. So in such a way, you have to convert binary to decimal. So students, now we did conversion for whole numbers. That means integers. Numbers without fraction. Fraction இல்லாமல் இருக்கிற whole numbers நம்ம எடுத்துகிட்டு பண்ணோம், integer number எடுத்துகிட்டு பண்ணோம். But in decimal, there are fractional numbers. Okay, fraction numbers. Decimal point out வரும் 1.5, 2.5. So in binary also, there are fractional numbers 10.01. So like that, all number systems are having fractional numbers. So on the coming session, we have to discuss. So on the coming session, next we are going to take how to convert a fractional binary number into its equivalent decimal fractional number. So we will continue like that. We will see it on another session. In case if you are having any doubts, you just ask on WhatsApp group. Thank you on and all. Bye from now. Thank you.